This conference will now be recorded. Yeah, good morning, bro. Okay. Hari, Srikanth is there or not? Hari, Bro. what about Srikanth? జాయిన్ అవుతారు బ్రో. టిఫిన్కి తిండు జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, వెయిట్ చేద్దామా సరే. ఎంతసేపటి వస్తాడు ఐడియా ఉందా? జాయిన్ అయ్యిండు బ్రో. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. Sorry for the delay, bro. Sorry. No problem. Yeah. Thank you. Okay, so today we are going to learn about few topics. The primary topic is Ansible, and we're going to discuss some few questions like what is this configuration management, and what is the difference between push-based versus pull-based configuration management system. Okay, and what is Ansible and Ansible introduction, and we are going to discuss why we need to use Ansible and its advantages, and the Ansible architecture, and what is the inventory file in this Ansible, and we are going to see how to install Ansible on RHEL 8 server. Okay, so the first question. Okay, so going to first question. Let's open Paint. See, the technical definition of configuration management is nothing but it brings automation to system administration tasks. Okay, it brings automation to system admin tasks, and it brings automation to infrastructure management. And deployment. So what exactly is this automation to system administration tasks and infrastructure management and deployment? Okay, let's see what is this. Let's say, for example, so if you want to deploy one package or application in one server, okay, so if you want to deploy one package, let's say for example Java or Python in one system, one system or one server, if it takes 5 minutes, okay, for deploying the same software in what do you say, in one server. Okay, in one server. Okay, so if it takes 5 minutes, and if you want to deploy this software, okay, you want to deploy this Java or Python software in 10 servers, it takes 50 minutes. Okay, it takes 50 minutes. So 5 into 10, it is 50. Let's say for example, if you want to deploy this software in 100 servers, how many minutes it will take? 500 minutes. Okay, 500 minutes. So
for one person, like in our organizations, we used to have Linux administrators. Okay, Linux admins. Okay, they used to take care of this package installation and the configuration management. What is it? This deployments, okay, package deployments and all. So if they want to deploy any package like Java or Python, for them it takes almost 5 minutes for one server and 50 minutes for 10 servers. This is for example. So if he has to deploy this software in 100 servers, he needs to spend 5 minutes for every server, and he needs to deploy this software in 100 servers. So this is very hectic process, and also it used to take number of days to install these packages. So later, what happens is they came up with some idea called scripting. Okay, scripting, it reduced the burden of installing these packages on servers. Okay, let's say for example, he is the admin. Okay, let's say for example, he is the admin. So these are the number of servers. Okay, these are number of servers. They used to write some scripts, small scripts to deploy these packages. Okay, they use some small scripts to deploy these packages. Okay, even when writing the scripts also they identified some difficulties to install these packages. Okay, so that is when, to avoid this, to overcome this situation, they came up with this configuration management tools. Okay, this configuration management tools. So in this configuration management tool, they will simply write one what is it, configuration file. Okay, either it could be a playbook. I'll tell you what it is in the next few minutes, or cookbook. Okay, so they used to write this playbook or simple cookbook, and they used to deploy this on these servers. Okay, it made their work very easy. So it saved a lot of time, and using this, okay, they write simple playbook, and one person with one system, okay, can deploy any package in hundreds of remote systems. Okay, so they used to write this one playbook. Okay, simply they can deploy one person, and it will happen within minutes. It won't take 100, 500 minutes or 50 minutes. Simply within 5 to 10 minutes, they used to deploy what is it, this package in 100 servers. So this is nothing but a configuration management. So configuration management is it is nothing but it brings automation to system admin tasks. Generally, who deploy this package? System admins. Right now, industry, even DevOps engineers are doing this activity. So they want to automate, what is it, system admin tasks and infrastructure management. Okay, infrastructure management is nothing but what is it, the creation of some packages, installation of packages. It includes Java, Python, or HTTP or Tomcat. Okay, so and also deployment. Deployment is nothing but when we discussed about Jenkins process, right, continuous integration, where developers used to push the code to GitHub repository, and we integrate GitHub with Jenkins. And then if there is any, once the build is completed, if we identify any exception, again they used to work on that, and we used to update the code. This is called CI process. After that, once the build is successful, it will generate a jar. So after getting that jar, we can deploy that jar using Ansible as well. Okay, so that is nothing but deployment process. Okay, we can achieve the deployment process using configuration management tool as well. Okay, especially Ansible.
So here, one more definition to this configuration management is provisioning and managing and configuring and deploying the infrastructure. Okay, so this is same. So both are same, but here in the DevOps terms, it is we are bringing automation to the all the tasks. In the regular terms, configuration management is nothing but installing the packages and managing these packages and configuring and deploying it. Okay. So there are two types of configuration management systems. The first type is push-based management system, configuration management system. Okay, and next one is pull-based configuration management system. So we'll see the difference. What is this push-based and what is this pull-based configuration system? Okay. Now let's say, for example, let's take one more diagram. So in push-based management system, whenever they write some configuration file, okay. So basically, what is this configuration file? It contains all the packages which needs to be deployed on this remote servers. Okay, so these are all remote servers. Okay, let's say, for example, remote server 1, remote server 2. Okay, remote server 3. So each and every server has its own IP address. Okay, IP address. And when we write this simple configuration file, either it could be a playbook. Let's say, for example, for instance, we'll consider it as playbook. Okay, playbook or configuration file, both are same. So when we deploy this configuration file using this one server, one machine, okay, it should directly push this package to these EC2 instances. Sorry, these servers. Okay, these remote servers. ఎప్పుడైనా మనము ఇక్కడ ఒక ఏమంటారు ఒక సర్వర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాసి డిప్లాయ్ చేస్తే మనకి మధ్యలో ఏ ఇంటర్మీడియట్ సర్వర్ అవసరం లేకుండా ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజ్ ఈ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పుష్ బేస్డ్ మెకానిజం. పుష్ బేస్డ్ configuration management. Okay, let's say so we don't have any agent for communicating with playbook, this configuration or these remote servers. Directly you can write the playbook or you can write the configuration file and you can push this package onto remote servers. ఏదైనా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లో ఆ ప్యాకేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి డైరెక్ట్ గా పుష్ చేస్తే రిమోట్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏం చేస్తానంటే మీరు రాసిన ప్లేబుక్ ని డైరెక్ట్ గా పుష్ చేస్తుంది ఇక్కడికి, ఈ ప్యాకేజ్ ని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది రిమోట్ సర్వర్స్ లో. ఓకే, బట్ మనకి ఏ ఇంటర్మీడియట్ ఇది అవసరం. అండ్ ఇన్ పుష్ బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ configuration management, the remote server and the
configuration file. What is the controller machine? They will communicate through SSH protocol. Okay, SSH protocol. I will explain this SSH protocol in a few minutes. Okay, so we know this. This is nothing but we created a public key and private key. We shared the public key to remote server, right? So same concept. So the secure this configuration management, push-based configuration management use secure shell uh, communication for communicating with remote servers. Okay, so ఈ కంట్రోల్ మిషన్ అనేది ఈ రిమోట్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి SSH యూజ్ చేసుకుంటుంది. Whereas in the full-based configuration management system, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే let's say same, these are all remote servers. Okay, imagine I'm not writing this remote server and all. These are all remote servers. Okay, so this is nothing but a machine where we have configuration file. Okay, this is a server where we have configuration file. Okay, so this is a server, and these are all remote servers. Okay, these three are remote servers, and this one is agent. Okay, we can call this as agent. Okay, so in this full-based configuration system, in order to provide the communication, in order to deploy this configuration file, okay, in this full-based management system, it can be like, let's say, for example, we can call this as cookbook. Okay, so cookbook. In order to deploy this cookbook, we need agent in between these remote servers. Okay, what this agent will do? This agent will communicate with remote servers, and then we can, it will deploy the required packages. Okay, so for providing communication between the remote machines and the admin server, we need one agent. But whereas in push based, we don't need any agent between the configuration file, what is it, this admin server and the remote servers. Okay, admin server and the remote servers. So that is the difference between full based configuration and push based configuration. Okay, so what this agent will do in this full based configuration, this agent, remote servers, they continuously check if there is any changes in this agent. Okay, and this agent will continuously check if there is any change in this configuration file. Okay, and if there is any change, again, this agent needs to communicate with remote servers and then deploy the packages. So this, whenever an intermediate server is involved in this process, it will be hectic. Okay, it is a bit complex and hectic. Each and every time the remote servers needs to depend on this agent. Okay, for that purpose, most of the organizations, they are using push-based configuration management systems. Here, best example for push-based configuration management system is Ansible. Okay, best example for push-based management system is Ansible, and best example for pull-based configuration management system is Chef. Okay, Chef, and also we have one more configuration management tool called Puppet. Okay, so Chef and Puppet are pull-based configuration management systems, and the Ansible is push-based configuration system. So there is more advantage with Ansible because we don't need any agent to communicate with remote servers and deploy package with remote servers. So that is why most of the organizations, they prefer Ansible. Okay. So some of the organizations are also using this Chef and Puppet. Okay, but very less. Now, push-based configuration system is agentless.
and communicates the SSH protocol. Okay, and now best example is Ansible, and we have a lot of differences. Okay, so we can discuss these differences in later classes. Okay, once this Ansible is completed, then we'll be having one brief overview session. In that overview session, we'll discuss more differences. Okay, because you'll understand more after doing some activities. Okay, in this pull-based configuration management system, requires agent. Okay, between admin server, okay, and remote servers. Okay, so this is the major difference. Examples are chef and puppet. These are two configuration management tools. Okay. Now the next question is Ansible. Okay, so first of all, what is this Ansible? Ansible is open source automation tool which is used for configuration management and continuous deployment and automating the infrastructure. Okay, Ansible is open source automation tool which is used for configuration management and continuous deployment and automating the infrastructure. So I already told you. So the best example for push-based what is it configuration management is Ansible. So Ansible is push-based configuration management tool or system. You can say system. Now, so the difference between this, Chef and Ansible is in Chef we write cookbooks. Okay, in Chef we write cookbooks. These are image. So in Chef or Puppet, we write cookbooks to deploy the software on remote servers. Okay, Ansible it uses playbook. Okay, playbook is nothing but a simple configuration file. Ansible uses simple playbook, which is written on Tamil language. Okay, here you can call this as Tamil language. Okay, yet another markup language. Okay, so generally for writing this Ansible configuration, so if you want to deploy any package on remote servers, we will
define that package configuration in this playbook. Okay, using AML language. Okay, so the extension for this AML language is .aml or .yaml. Okay, generally for shell script it is .sh, right? For YAML it is .yaml or .yaml. Okay, so this is .yaml or .yaml, and in this Ansible we have one thing called one inventory file. Okay, so next question is, what is inventory file? Sorry, before that we need to discuss Ansible architecture. Okay, so before going to the further topics, let me give more clarity on the previous questions. So first of all, configuration management is nothing but bringing automation to the system admin tasks and automating the infrastructure management and the deployment as well. Okay, so ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ జనరల్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఏదైనా ఒక రిమోట్ మెషిన్స్లో అప్లై చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాస్క్ మనం చేయాలంటే 5 minutes పడుతుంది. ఓకే, దాన్ని 10 servers లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే మనకి 15 minutes పడుతుంది, అండ్ 100 servers లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటే 500 minutes పడుతుంది. సో ఈ టైం రిడ్యూస్ చేయడానికి 5 minutes లో ఒకే సర్వర్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో విత్ ఇన్ 5 minutes ఆర్ 10 minutes లో ఈ ప్యాకేజెస్ అంతా డిప్లాయ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది సిస్టమే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇదంతా ఎవరు ఎర్లియర్ దే యూస్ టు సిస్టమ్ అడ్మిన్ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ, అండ్ రైట్ నౌ system admins and DevOps engineers are using this configuration management. Okay, it is part of DevOps process. So next వచ్చేసి దీంట్లో ఏంటంటే రెండు పుల్ బేస్డ్ ఉంటాయి, పుష్ బేస్డ్ మెకానిజం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ పుష్ బేస్డ్ మెకానిజం ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అంటే ప్లేబుక్ రాస్తాం. యాన్సిబుల్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని ఒక ప్లేబుక్ రాస్తాం. రాసినప్పుడు ఈ ప్లేబుక్ ని రిమోట్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఏ ఏజెంట్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ రిమోట్ సర్వర్ ప్లేబుక్ కానీ లేదంటే రిమోట్ సర్వర్స్ కానీ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అంటే SSH ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో SSH ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ చెప్తాను. కీస్ జనరేట్ చేసి ఇక్కడ ఒక కీ జనరేట్ చేసి దాన్ని షేర్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, అది SSH ప్రోటోకాల్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫుల్ బేస్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ లో ఈ రిమోట్ సర్వర్ కి ఈ రిమోట్ సర్వర్స్ కి అండ్ ఈ అడ్మిన్ సర్వర్ కి ఎక్కడైతే మనము ఈ ప్లేబుక్స్ కానీ లేకపోతే కుక్ బుక్ రాస్తామో, ఎక్కడైతే కుక్ బుక్ రాస్తామో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ రాస్తామో, ఈ కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి మనకు ఒక ఏజెంట్ కావాలి. ఓకే, ఏ చేంజ్ అయినా సరే డిప్లాయ్ చేయడానికి ఒక ఏజెంట్ ఉంటుంది మధ్యలో. ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది, రెగ్యులర్ గా మన చేంజెస్ ఉంటే కమ్యూనికేట్ అవుతా ఉంటుంది అడ్మిన్ సర్వర్ తో రిమోట్ సర్వర్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేట్ అయ్యి డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ లేదా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇదంతా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. సో full based configuration system agent based and push based configuration system is agentless. Okay, it is, you can say that it is agentless. So here we can write one more advantage is Ansible is agentless config management system. Okay, now before going to the Ansible architecture, okay, I would like to discuss a few terminologies. First thing is, so we'll take this image. Okay, you can ignore this. Okay, so basically this machine is called, okay, this machine is called Ansible engine or control node.
Okay, control node or Ansible admin server. Okay, so Ansible engine అన్న ಇದೆ, కంట్రోల్ నోడ్ అన్న ಇದೆ, Ansible admin server అన్న ಇದೆ. ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్ ప్లేబుక్ ప్రాసెస్ డిప్లాయ్ చేస్తే రిమోట్ సర్వర్స్ లో కానీ రిమోట్ సర్వర్ అన్న, ఓకే, రిమోట్ సర్వర్ అన్న లేదా నోడ్ అన్న, ఓకే, రెండు ఒకటే. రిమోట్ సర్వర్ అన్న నోడ్ అన్న రెండు ఒకటే, సేమ్. ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ది సర్వర్స్. ఇది కూడా నోడ్ అంటారు, ఇది నోడ్ అంటారు. ఓకే, రిమోట్ సర్వర్ లేదా టార్గెట్ సిస్టమ్ అన్న. ఓకే, టెర్మినాలజీస్ target node or system or server, so for example. So target server అన్నది ఈ రిమోట్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కడ రాసిన అని చెప్పేసి ఓన్లీ దీనికి అనుకోకండి. ఈ రిమోట్ సర్వర్స్ అన్నిటి, ఓకే, నోడ్ అన్న, ఓకే, టార్గెట్ సర్వర్ అన్న, లేకపోతే ఇంకేదన్నా కానీ రిమోట్ సర్వర్ అన్నా కానీ అవన్నీ టార్గెట్ మిషన్స్. ఓకే, Ansible engine కానీ లేకపోతే Ansible కంట్రోల్ నోడ్ కానీ లేదంటే Ansible అడ్మిన్ సర్వర్ అన్న, అది మన మెయిన్ సర్వర్. ఓకే, వేర్ వి రైట్ అవర్ ప్లేబుక్ అండ్ వేర్ వి initiate our playbook for deploying these packages. Okay, that is admin server. Okay, so the most popular tool in the industry is Ansible. So that's why we are going to discuss Ansible. Okay, on DevOps process lo Ansible నేర్చుకుంటాం. So what is this next? Ansible architecture is pending, right? Okay, let's go to images. So if you see this image, this is Ansible automation engine, meaning, so this server, okay, here this server is nothing but Ansible automation engine. Okay, when you install Ansible on any server, okay, you'll get all these things. Okay, you'll get all these things, you'll be having all these factors. First thing is inventory and API and modules and plugins. This public or private cloud is nothing but our cloud, AWS EC2. Okay, AWS cloud or Azure cloud. Okay, these hosts are nothing but the remote systems. Okay, hosts are nothing but the remote systems where we have to install the packages. Okay, so this networking is nothing but internally it is uses some protocols, right, for communication purpose. That is nothing but network. So here user in the sense, generally we should not consider ourselves as user. Okay, ఇక్కడ హ్యూమన్ బొమ్మ ఉంది కదా అని చెప్పేసి మీరు ఎలా అనుకుంటుంది. Ansible user, so we will create one Ansible user in the remote admin server. Ansible user create చేసి Ansible user లో ప్లేబుక్ రాస్తాం. ఓకే, ఈ ప్లేబుక్ రాసి మనము డిప్లాయ్ చేస్తాం ఈ రిమోట్ హోస్ట్ లోకి. ఓకే, రిమోట్ హోస్ట్ లోకి డిప్లాయ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ Ansible ఇన్స్టలేషన్ మనకి ఒక 4 మెయిన్ ఏవడేసి ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే, 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇన్వెంటరీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్? ఇక్కడ మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాను. సో inventory file is nothing but it contains the IP addresses of target remote machines. Okay, target remote machines where we deploy the packages.
where we deploy the packages, or you can say install the software. It contains the IP address of target remote machines where we deploy the packages. సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇందులో. ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో నేను ఏమంటారు ప్లేబుక్ రిమోట్ సర్వర్స్ కమ్యూనికేట్ అయితే అని చెప్పినప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి. సో సింపుల్ గా ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అని ఉంటుంది. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, basically you can write it as text file that contains IP address of target remote machines. ఓకే, టార్గెట్ రిమోట్ మిషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఆ ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేయాలో ఆ రిమోట్ మిషన్స్ యొక్క IP అడ్రసెస్ అనేది ఈ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. అట్లా డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ ప్యాకేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి API. So what is this API? API full form is application peripheral interface. So this application peripheral interface, what it will do is to మీరు ఈ క్లౌడ్ లో మనం ఈ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏదైనా క్లౌడ్ లో సపోజ్ యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యాన్సిబుల్ ఇంజిన్ కి ఈ క్లౌడ్ కి కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి లేదా ఇంటరాక్ట్ అవడానికి API యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్. We don't do any activities on this API, but we should know. So by internal processing, Ansible engine lo internal process API use chesi manam activate cheyam. But for when you install Ansible on any cloud, public cloud or private cloud, so Ansible engine and the cloud communicates through this interface. Okay, API interface. So next, modules are nothing but simple programs that we deploy on remote machines. Okay, modules are nothing but the simple programs that we deploy on remote machines. ఏ ప్రోగ్రామ్స్ డిప్లాయ్ చేస్తాము మాడ్యూల్స్ అంటాము. మాడ్యూల్స్ గురించి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం ప్లే బుక్స్ రాసినప్పుడు నేర్చుకుంటాం. సో అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. సో ద నెక్స్ట్ ప్లగిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ Ansible engine needs to communicate with, sometimes it needs to communicate with third party softwares. See, plugin, the definition of plugin, not only in Ansible, in any what is a tool, either it could be Jenkins or Terraform. Okay, plugins means it is used to integrate, or what is it is used to communicate with third party softwares. So ఈ plugins ఏం చేస్తాయి అంటే థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి యూజ్ అవుతాయి. సో Ansible has more than 500 plus plugins. Okay, so advantages of Ansible, you can add this. It has more than 500 plugins. Okay, so the networking is nothing but in order to communicate with host, we are doing SSH protocol, right? So if you want to deploy any web application using this Ansible engine like Nginx or Tomcat, we used to manage SSH and ports, all the ports, required ports, right? So Ansible engine provides that kind of port facility as well. Okay, Ansible engine లో ఆ ఫెసిలిటీ నెట్వర్కింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను. సో ఇది ఒక Ansible ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఈ బాక్స్ అంతా ఒక Ansible ఇన్స్టాల్ చేసిన మిషన్ అనుకుంటే ఇదే రిమోట్ హోస్ట్, అంటే రిమోట్ సర్వర్స్ ఎక్కడైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో ఇంటర్నల్ గా Ansible లో ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఉంటుంది, API ఉంటుంది, మాడ్యూల్స్, ప్లగిన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఒక Ansible ప్లేబుక్ రాసి ఆ ప్లేబుక్ ని Ansible ఇంజిన్ లో మనము డిప్లాయ్ చేస్తే ఈ రిమోట్ సర్వర్స్ లో ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ప్లేబుక్ ని డిప్లాయ్ చేస్తే రిమోట్ సర్వర్ లో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. మీకు మంచి యూస్ఫుల్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ Ansible మేనేజ్మెంట్ నోడ్. దీస్ ఆర్ హోస్ట్ మిషన్స్. ఓకే, గ్రూప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సపోజ్ ఈ గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ బి, గ్రూప్ సి, గ్రూప్ బి ఇలా ఉన్నాయి కదా. ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసి మీరు వెబ్ సర్వర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రూప్ వచ్చేసి డేటాబేస్ సర్వర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో సపోజ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ లో ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, వెబ్ సర్వర్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయకూడదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ మిషన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ వెబ్ సర్వర్స్ గ్రూప్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ ద సర్వర్స్ రిమోట్ టార్గెట్ మిషన్స్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఓకే, సింపుల్ గా ఇక్కడ ప్లేబుక్ రాస్తాం. ప్లేబుక్ రాసి ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో IP అడ్రస్ ఉంటాయి కదా, IP అడ్రసెస్. సో గ్రూప్ ఏ అయితేనేమో వెబ్ సర్వర్స్ కాబట్టి host 1 అంటే ఇక్కడ host 1 అని ఇచ్చాడు, బట్ గ్రూప్ ఏ
అలా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం, వెబ్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. గ్రూప్ బిలో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐపీ అడ్రస్, అది డేటాబేస్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్. సో విల్ డిఫైన్ లైక్ దిస్. సో ఇలా యాన్సిబుల్ ని ఆర్కిటెక్చర్ ఫస్ట్ యాన్సిబుల్ మెషిన్ లో ప్లేబుక్ రాసి డిప్లాయ్ చేస్తే టార్గెట్ మెషిన్స్ లో ఆ ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో హియర్ it reduces time. Okay, if you want to deploy the software on multiple machines, and we can done it, we can do it in 5 or 10 minutes. Okay, it is agentless, there is no agent. Okay, we can define our what is it, remote target machine IP address in this inventory file. Okay, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్లేబుక్ అనేది యామిల్ లో చేస్తాం. ఇది మన యాన్సిబుల్ లో కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ, అంటే యాన్సిబుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓవర్వ్యూ ఇదన్నమాట. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పెండింగ్ టాపిక్. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే? నో బ్రో, క్లియర్. No. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ question is, when architecture is done, inventory file is also done. Inventory is nothing but it contains IP address of target machines where we deploy our packages. Okay, and the next topic is Ansible installation on RHEL ITEC server. Okay, let's see. Let's go to our Amazon account. సో క్లాస్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు. Take your own time, bro. No problem. Sorry. So let's launch to EC2 instances. Okay, and one more point is, see, this remote server could be anything. Okay, it could be Ubuntu. Okay, or it could be, what do you say, Windows, or what do you say, any CentOS, so RHEL, anything, any server. So not only, not necessarily be RHEL server. Okay, Ansible RHEL లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా అని RHEL లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది అనుకోవద్దు. ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, లైక్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న రిమోట్ సర్వర్ లో Ansible వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ Ansible ఆన్ Ubuntu యాజ్ వెల్. ఓకే, అడ్మిన్ సర్వర్ ఇక్కడ మీరు రెడ్ హ్యాట్ అన్న RHEL అన్న ఉంటాయి, CentOS లో. సో దీంట్లో కూడా మనకు Ansible అనేది ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ okay, now I'm going to create 2 EC2 instances. Ansible, here number of instances are 2, and I'm taking this red hat. Okay, free type, and I would like to use the existing key pair, that is red hat. Okay, and I'm not going to change anything, simply launch EC2 instances. Let's refresh. So if I say this, it has created 2 EC2 instances. Okay, both are running. I would like to name one server as Ansible admin, what do you say, or controller. Let's take it as admin. Okay, Ansible admin server. Save it, and you consider this as remote server. Okay,
remote server. So we can deploy this on multiple servers. Okay, we can create multiple servers, but for just for time being, I'm creating one admin server and one remote server. Okay, let's log into this servers. Okay, so I have my pem key here. So just git bash. Yes. Okay. Now minus. What is this? And I would like to log into my remote server as well. Okay, so remember this 171 remote server, 140 last IP address 141 server, admin server. Okay, now it will be difficult for everyone to remember these installation steps. Okay, so that's why I have documented everything. There's Ansible installation guide. Okay, first thing is Ansible installation process flow. These are the steps to install Ansible on remote server. Okay, and one more thing is we don't need to install Ansible on remote servers. In remote servers మనకి అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకి Ansible ఇంజిన్ లో మాత్రమే Ansible కావాలి. రిమోట్ సర్వర్స్ లో జస్ట్ SSH యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. Ansible ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది ఏ సర్వర్ అయినా సరే. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి Ansible డాక్యుమెంటేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ 2 or more machines and name one as controller server and one as remote machine. కంట్రోలర్ అన్న Ansible admin అన్న ఏదైనా ఒకటి. ఓకే, నౌ first we need to run this command, that is vi/etc yum plugin config.d subscription manager.config and enable 0 because we need to edit this file. Why? Because we need to disable the subscription. ఇది డిజేబుల్ చేయకపోతే మీరు ఏ ఎం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కానీ మీకు ఏదో ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఐ మెన్షన్ లైక్ ఆన్ కంట్రోల్ సర్వర్ అండ్ రిమోట్ మిషన్. ఓకే, ఆన్ కంట్రోల్ సర్వర్ అండ్ రిమోట్ మిషన్ అంటే ఈ యాక్టివిటీ రెండు మిషన్స్ లో చేయాలి. సో ఫ్రమ్ హియర్ టిల్ 7th స్టెప్. ఓకే, 7th స్టెప్ బోత్ కంట్రోల్ మిషన్ లో రిమోట్ సర్వర్ లో రెండింటిలో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓన్లీ కంట్రోల్ సర్వర్ లో చేయాల్సిన యాక్టివిటీస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటాయంటే స్టెప్ నెంబర్ 8 నుంచి ఉంటాయి. సో ఆ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ ఎడిట్ చేద్దాము. సో again insert mode and here is my cursor.
again insert. Okay, here enable 0. Okay, you need to make this enable as 0 and escape. Okay, now in the second server also, in the second remote server also, we need to do this step. Okay, insert mode. Zero escape. Okay, insert mode, zero escape and save. So next command వచ్చేసి మనకి m update -y. So basically it takes a lot of time. So update పెట్టేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టెప్స్ అన్ని. I'll simply type this. Okay. So it will take time. It will take time to update all the m packages. So meanwhile I'll explain the steps. So first వచ్చేసి ఈ ఫైల్ మనం డిజేబుల్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ m update చేస్తాం. And one more thing is Ansible runs on Python. Okay, Ansible runs on Python software. So that is for that purpose we need to install Python. Okay, so the latest version of Python is Python 3. That's why we are installing Python 3 using this command m install Python 3 -py. Okay, and also we need to set the default path for this Python. Okay, so we can set this path using alternatives -set and Python and this user bin Python page. So answer will be in this folder. Okay, this directory. The next thing is we have to check the Python version. Okay, so Python -version. So this activity has to be performed on all the servers, all the sense, I mean control server and the remote servers. Okay, so that's why I mentioned this control server and remote machine in the bracket. So next thing is m-y install pip3 Python 3 -pip. So what is this pip? Basically in Python, if you want to install any package, we need this pip. Okay, it's a package installer. So we have to install pip as well. So sometimes it will be installed automatically. Sometimes we need to explicitly install this pip. Okay, so till this step, okay, till this step, we are only installing Python and we are setting the path and we are checking the version and we are installing pip as well. Okay, now the next step is we need to create Ansible user. Okay, we need to create Ansible user in both machines. Two machines lo kuda Ansible user create chestamu. Create chesi we will create some password. Okay, for both machines Ansible user create chesi then password set up chestam. Say this image, where is it? So here we need Ansible user. Also on the remote systems we need Ansible user. Okay, remote systems also we need Ansible user. So this Ansible user will communicate to this Ansible user and will deploy the packages. Okay, so the next step is a password of setup chestam anukunta. Next vi sudo అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, vi sudo అని. ఆ ఫైల్ లో ఏం చేస్తామంటే Ansible యూజర్ కి నో పాస్వర్డ్ అంటే రూట్ నుంచి Ansible కి లాగిన్ అయినప్పుడు పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు అని చెప్పడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లైన్ యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది
it should be done on both control machines and remote server. Okay, ఈ స్టెప్ కూడా కంట్రోల్ మిషన్ లో చేయాలి. సో నెక్స్ట్ VA sudo file edit చేసిన తర్వాత VA /etc/ssh/sshd_configuration. So this file, it contains all the configuration. Okay, so password configurations, user configuration, ఇట్లాంటి configurations ఉంటాయి. SSH basic SSH service రన్ అవ్వడానికి లైక్ సో ఒక 2 సర్వర్స్ మధ్యలో SSH కమ్యూనికేషన్ జరగాలనుకుంటే ఆ SSH సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి. ఆ SSH సర్వీస్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ ఫైల్. ఓకే, vi/etc/ssh_sshd_config. This is Linux concept. Okay, so ఈ సర్వర్ లో మనము పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ని yes గా మార్చాలి. ఓకే, సో మేక్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ yes and restart the servers. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్. సో తర్వాత వచ్చేసి కంట్రోలర్ సర్వర్ లో Ansible ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, pip 3 install Ansible --user. ఓకే, this is --user. సో ఏం చేస్తుందంటే Ansible యూజర్ లో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఈ కమాండ్ ఇన్స్టాల్ Ansible as Ansible యూజర్. సో Ansible యూజర్ లో పైథాన్ ఈ పిప్ అనేది Ansible ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అంటే మన Ansible ఇంజిన్ ఉంది కదా దాంట్లో. నెక్స్ట్ Ansible వర్షన్ చెక్ చేస్తాం. ఓకే, స్టిల్ రన్నింగ్ రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే in order to manage this inventory file. ఓకే, సో ఇక్కడ హోస్ట్ అని, ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ని హోస్ట్ అని కూడా పెడుతున్నాం అన్నమాట. సో జనరల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే హోస్ట్ అని పెడతాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ రియల్ టైమ్ లో హోస్ట్ అని పెట్టుకుంటారు. VI అని చెప్పేసి హోస్ట్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అది ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ an Ansible directory inside this etc. Okay, so we know that sudo mkdir/etc Ansible, and inside this Ansible directory we have to create this host file. So in this host file we will define the IP addresses of remote machines. Okay, this activity it should be performed only on control server. Okay, control server లో మాత్రమే చేస్తాం, ఎందుకంటే Ansible అందులోనే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కాబట్టి. ఆ రిమోట్ సర్వర్ లో Ansible అనే డైరెక్టరీలో host అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. host అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి copy the IP address of remote servers in the host and save it. Okay, ఓకే, సో ఆ IP address తీసుకొచ్చి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. తర్వాత జనరల్ గా మనకి 2 సర్వర్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సిందంటే పబ్లిక్ కీ, ప్రైవేట్ కీ. ఓకే, కీ పేరు కావాలి. సో పబ్లిక్ కీని వేరే సర్వర్తో మనము షేర్ చేస్తాం కాబట్టి మనం కీస్ జనరేట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సర్వర్ దీస్ ఆర్ ఫ్రెష్ సర్వర్స్. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ దీస్ సర్వర్స్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we use /-keygen. Okay, so we will create these keys and we will create the public key from one server to other server. Okay, master నుంచి రిమోట్ సర్వర్ కి కీని కాపీ చేస్తాం. కాపీ చేసిన తర్వాత SSH చేసి చూస్తాం. SSH ఎందుకు, మన కంట్రోల్ సర్వర్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్ యాక్సెస్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. యాక్సెస్ అవ్వాలి. అలా అయితే నెక్స్ట్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం కనెక్టివిటీ చెక్ చేయడానికి. Ansible స్టేటస్ చెక్ చేయడానికి రిమోట్ సర్వర్ ఏమంటారు, Ansible అడ్మిన్ సర్వీస్, రిమోట్ సర్వీస్ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇవి ప్యారల్ గా రన్ చేద్దామండి. update -y అయిపోయినట్టుంది. ఓకే, 140, this is 170. Okay, now we'll run this commands parallel. ఓకే, 2 సర్వర్స్ లో కూడా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. Now if you see this, Python 3 is installed on both machines. Okay, so let's check the version. Python 3 install చేసాం కాబట్టి Python version check చేయాలి. Okay, 3.6.8. So see this, it is not giving any version because we installed Python 3. So in it is Python 3 version 3.6.3. On both machines we installed Python.
and we need to set the path using this command. Okay. 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 So next thing is we check the Python version, and we have to install this script on both machines. Okay. So here it is saying it is already installed, nothing to do. Nothing to do. Already installed. Okay. I told you, right? Sometimes it will be automatically installed when we install Python. Now the next part is we need to create users. Okay. Ansible users. You can execute this command. User add Ansible user. తర్వాత మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి ఆ Ansible user కి. First to set password, that is PASSWD. Ansible user. Okay. So you need to set up some strong password. Okay. All authentication tokens are updated successfully. Next, same we need to perform same activity in the remote server as well. Now, password. So in the remote machine also we install. See, we created user. Okay. Edit vi sudo. Okay. By adding this below line. ఇక్కడ vi sudo అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఆ ఫైల్ మీరు ఇట్లా vi sudo అని చెప్పేసి ఇలా ఎంటర్ చేయగానే సో అడ్మిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇట్లా డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. సో కంటెంట్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో see this column set space nu. You need to check this. Okay, here column set nu. What it will do? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రీడ్ చేయడానికి మనకి నంబర్ ఫార్మాట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. ఎంటర్ దిస్ నెంబరింగ్ ఫార్మాట్ ఇలా. ఓకే, ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ లైన్ యాడ్ చేయాలి. సో మనం Ansible యూజర్ కి ఈ లైన్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది మీరు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. ఇన్సర్ట్ కొట్టి okay, Ansible user, no password, all is equal to all, no password all. తర్వాత escape semicolon, same text file ఎలా సేవ్ చేస్తాం అలా సేవ్ చేయాలి. Same activity we need to do it in remote server as well. Okay, column set space nu. It will give the numbering format, and if you want to insert the data, type I.
paste this, escape, semicolon double. Okay. So vi sudo activity complete అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి open this file, configuration file. Okay. So here also same column set new and insert. We need to find that password. Okay. So here if you say this password authentication, it is no, right? We'll mark this as yes. Okay. Simply escape and colon WQ. So after doing this activity, you need to reload the SSH service. Okay. For that, this is the command. Service SSH reload. Okay. So it will reload the service. And the same activity we need to perform in remote server as well. Column set new and insert. You scroll down, somewhere you will see this password authentication. See, change it to yes. Okay. So W. Now same thing, we need to reload SSH service. Service SSD reload, right? So don't use this full stop or something like that. Okay. This part is also done. Now the next step is we need to perform these activities only on control server. Okay. On control server only. So before going to this stage, okay, before going to this step, we need to switch to Ansible user. Su minus Ansible user. So we need to perform only these activities only on Ansible admin server. Okay. Su minus Ansible user. So now you log in as Ansible user, and we have to install this pip. Sorry, we have to install this Ansible. So as a part of this Ansible installation, you will get what is it? All these factors like API, this inventory file. Earlier, Ansible used to provide inventory file, but right now we have to create the inventory file. Okay, so it is not providing the host list, so we have to create it. And Ansible Engineer also provides networking facility. Okay, so some plugins. So when you install this Ansible, it will automatically provides the API, plugins, and networking facility, and all the required components.
So it will take 5 minutes, I guess, 2 to 5 minutes. So we need to perform this activity only on Ansible admin server. Okay, Ansible admin server. We need to install only on Ansible admin server or controller node. So we should not install our Ansible engine. We call this as Ansible engine, controller node, or Ansible admin. Okay, again అనొచ్చు. But Ansible remote servers లో ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, Ansible is successfully installed. Okay, let's check Ansible version. So you can ignore any warning. Okay, so in the software industry, most of the time developers, DevOps engineers, they don't care about these warnings because the version ఏమంటారు, ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అతను వార్నింగ్ లాగా చెప్తారు అన్నమాట. Ansible ఇంజన్ అనేది వార్నింగ్ లాగా చెప్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు Ansible 2.11 ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, I told you, right, config file, so the host file, it is none, we need to create it. So this is the path for Ansible installation, and this is for Python path for Ansible modules. Okay, and collection location, execute location, you will see what is this later. Okay, in the later sessions you can see this Python version ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం. సో జింజా అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత అది కూడా మీకు ఇక్కడ ఏమంటారు వస్తుంది వర్షన్ అనేది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి create a directory /etc/ansible. Okay, see, we are executing these commands. We are executing these commands as Ansible user. For that purpose, we need to use sudo. Sudo mkdir/etc/ansible. Okay, cd ansible cd/etc. Okay, now ls we don't have any file. Okay, you can create one file called hosts. Okay, what is the next step? You can create one file called host. This is nothing but an inventory file. vi, or let's say for example touch host. Okay, so later okay, we need to give sudo. So if you do ls, we have host file in it. Okay, later we can add the content, or we can edit the content now itself. We have to take the IP address of this machine. Okay, vi is there. Set, paste, escape. Okay, so sudo ఇవ్వలేదు అందుకని ఇలా అడుగుతుంది. ఓకే, semicolon sudo vi host, insert and paste. Okay, so now cat host no content check చేయొచ్చు మీరు IP address కరెక్ట్ ఇచ్చాం లేదని. So 172.31.88 172.31.88 okay. So till now what we have done, we created Ansible directory, and inside that Ansible directory we created a host file, inventory file, and
copy the IP address of remote machine. IP address తీసుకొచ్చి ఇక్కడ host లో పెట్టాము. Next thing is we need to provide SSH connection. Okay, we need to provide SSH connection. So to create SSH connection, we use this key. Okay, SSH minus keygen. ఎక్కడ చేయాలి SSH key minus keygen? మాస్టర్ లో చేయాలి, Ansible admin లో చేయాలి. Okay, SSH minus keygen. Okay, and here don't give any path or anything, just simply hit enter, enter. Okay, it will create the keys. It will create the keys. So let's see. Ansible user dot sh. Okay, Ansible user లో /1 లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది ఇక్కడ చూస్తే మీకు డాట్ sh ఉంది. డాట్ sh లో Ansible కి ఏమంటారు, ఆ పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి రెండు ఉంటాయి. ఓకే, see, public key, private key. So we can copy this public key, okay, to remote machine using one simple command. Okay, that is nothing but SSH minus copy minus ID Ansible user at the rate IP address of the remote server. మనం రిమోట్ సర్వర్ లో కూడా Ansible user క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఆ Ansible లో యూజర్ కి మనము ఈ కాపీని ఈ SSH పబ్లిక్ కి కాపీ చేయొచ్చు. ఏం చేద్దామంటే IP అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. Okay, now it will ask for confirmation, say yes, and it will ask for the password as well. మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసాం కదా, ఆ పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వాలి. So number of keys added 1. So it is asking for confirmation. Okay, now try logging in using this command. Simply copy this command. చూడండి ఇక్కడ Ansible 140 Ansible master లో ఉన్నాము. Paste and hit enter. చూడండి కంట్రోల్ లోకి కనెక్ట్ అయింది. Ansible user at the rate 179. Okay, from 140 mission 140 now we connected to 117. So we connected to remote server. Okay, now just simply exit. So we need to exit, then we will come back to our what is it, this Ansible machine. Okay, so cd dot dot cd slash ut c slash Ansible user. ఇక్కడ host file ఉంది కదా, cat host. సో ఓకే, మనం host file కూడా IP address కూడా ఇచ్చాం మిషన్. ఇప్పుడు చెక్ దిస్ కనెక్టివిటీ. సో Ansible all -m ping ఏం చేస్తుందంటే కమాండ్ Ansible లో ఉన్న హోస్ట్, ఓకే, ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ హోస్ట్ కి కనెక్టివిటీ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ. You need to execute this command on master only. See, you need to get this ఇలా సక్సెస్ రావాలి. ఓకే,
ఇలా సక్సెస్ వస్తే మాస్టర్ అండ్ కంట్రోలర్ రెండు కమ్యూనికేషన్లో ఉన్నట్లు. ఓకే, సో ఈ వార్నింగ్స్ అనేవి మీరు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ వార్నింగ్స్ మీరు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. కనెక్టివిటీ సక్సెస్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఇక్కడ చూడండి IP అడ్రస్ వస్తుంది మిషన్ది అండ్ సక్సెస్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఏ ప్లే బుక్ రాసినా లేకపోతే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన అది రిమోట్ సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా మనం కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ కంట్రోలర్ సర్వర్లో ఇక్కడ వరకు అంతా సేమ్, ఇక్కడ వరకు స్టెప్స్ అన్ని సేమ్. ఓకే, ఈ VI-sudo ఫైల్ ఎడిట్ చేసాము, తర్వాత /etc లో పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ వేసి పెట్టాము. యాన్సిబుల్ యూజర్లో మాత్రం ఏం చేసామంటే యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, కమాండ్ యూజ్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం ఫర్ అవర్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్. మన ఇన్వెంటరీ ఫైల్ కావాలి కదా హోస్ట్ అని చెప్పేసి. సో ఆ హోస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసి హోస్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనమాట. దాంట్లో మనం IP అడ్రస్ డిఫైన్ చేసాం, ఏది రిమోట్ సర్వర్. ఓకే, ఇప్పుడే చూసారా. సో ఇక్కడ హోస్ట్ ఫైల్లో IP అడ్రస్ డిఫైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, IP అడ్రస్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత SSH మైనస్ కీస్ అని చేసాం. ఎందుకు, మాస్టర్ సర్వర్లో కీస్ జనరేట్ చేసి ఆ కీని అక్కడికి కాపీ చేయాలి రిమోట్ సర్వర్లోకి, అప్పుడే మనకి SSH కనెక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిమోట్ సర్వర్లో చూద్దాము. SU మైనస్ Ansible యూజర్. సో స్పేస్ మీరు Ansible యూజర్ లాగా లాగిన్ అయ్యారా, మైనస్ ఇక్కడ .ssh ఉంది. సో మీరు అక్కడ ఇది రిమోట్ సర్వర్, మనం అక్కడ కీస్ క్రియేట్ చేసినాం కానీ ఇక్కడ చేయలేదు. బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆథరైజ్డ్ కీస్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంది. ఓకే, క్యాట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒక కీ ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఏ కీ అంటే మాస్టర్ సర్వర్ నుంచి కాపీ అయినటువంటి పబ్లిక్ కీ. ఓకే, మాస్టర్ సర్వర్ నుంచి కాపీ అయినటువంటి పబ్లిక్ కీ ఉంది కదా, ఐడియా సెటప్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతా అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, CD హోమ్ పార్క్ వెళ్ళాలి. Ansible user IP. Okay, where is this path? Okay, .ssh, cd.ssh. ఇక్కడ చూసారంటే ఈ కీ అని అక్కడికి కాపీ అయింది అనమాట. ఓకే, ఈ సర్వర్ రిమోట్ సర్వర్లోకి కాపీ అయింది. అప్పుడే మనకి ఈ కమ్యూనికేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి AABNZACN. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు సేమ్ AAA 4 years ఉన్నాయి కదా, 4ABNZAC1. సో సేమ్ కి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ కాపీ అయింది. SSH కనెక్షన్ ఇప్పుడు రెండు సర్వర్స్ మధ్యలో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు, ఎలా యాక్సెస్ ఇస్తారంటే మీరు ఏమంటారు, ఒక కీ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కాపీ చేయాలన్నమాట. SSH కాపీ ఐడి అని చెప్పేసి ఏ యూజర్ ఆ యూజర్ IP అడ్రస్. ఓకే, సో అలా మనము కనెక్షన్ ఇస్తాం. తర్వాత యాన్సిబుల్ కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము రేపు మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి, టాస్క్స్ అంటే ఏంటి, ప్లే అంటే ఏంటి, ప్లే బుక్స్ అంటే ఏంటి, సో ప్లే బుక్ ఎలా రాస్తాం, ఇవన్నీ రేపు కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం. ఓకే, హలో. ఓకే ఓకే సాయి కిరణ్, అర్థమైందండి ఈరోజు సెషన్? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది, నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఏం డౌట్స్ అది? ఇది ఇప్పుడు రిమోట్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యాం కదా మనము. అవును. ఇప్పుడు నేను ఈ మాస్టర్ సర్వర్ లో ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ రిమోట్ సర్వర్ లోకి అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా. సో అది చేయొచ్చా తర్వాత? మన యాన్సిబుల్ పర్పస్ అది. వెయిట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే రిమోట్ సర్వర్ లో అక్కడ అవ్వదు. ఓకే, ప్లేబుక్ ద్వారానే జరగాలి, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరు ప్లేబుక్ రాసి డిప్లాయ్ చేస్తే
ప్లేబుక్ అనేది ఎందుకు రాస్తామంటే ఏదైతే ప్యాకేజెస్ మీరు రిమోట్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం లేకపోతే డిప్లాయ్ చేయడం కోసం ఆ ప్లేబుక్ రాస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి మనము రిమోట్ సర్వర్లో కూడా ఏమంటారు ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఏమంటారు డిప్లాయ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు. రిమోట్ సర్వర్లో కూడా అన్ని యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాన్సిబుల్ పర్పస్ ఏంటంటే సారీ మన కంట్రోల్ అడ్మిన్ సర్వర్లో కూడా మనం ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. ఈ సర్వర్స్ ఇండివిజువల్ కదా ఈ రెండు. సో ఈ ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ లో మీరు ఏ ప్యాకేజ్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. జావా ఇండివిజువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, పైథాన్ ఇండివిజువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ అడ్మిన్ సర్వర్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్ కి మీరు యాక్టివిటీ అంటే లైక్ ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే మాత్రమే ప్లేబుక్ రాయాలి. అర్థమైందా? సో అడ్మిన్ సర్వర్ యూజ్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ లో చూపిస్తాను. ఈ అడ్మిన్ సర్వర్ యూజ్ చేసి ఈ రిమోట్ సర్వర్స్ లో ఏదైనా ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేయడం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మాత్రం ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ప్లేబుక్ లో రాయాలి. ఓకే, సో మీకు జనరల్ గా నేను యాన్సిబుల్ యూజర్ లోనే పడి ఉంటాం, డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చా ఆ ఛాన్స్ ఉందా అంటే లైక్ నా యాన్సిబుల్ అడ్మిన్ మిషన్ లోనే ఛాన్స్ ఉంటానంటే డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. యాన్సిబుల్ ఏమంటారు మాస్టర్ కూడా దాంట్లో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సపరేట్ గా, అవన్నీ చేయొచ్చు స్లేవ్స్ లేకపోకుండా. బట్ మీరు అది యాన్సిబుల్ యూజ్ చేసి ఏమవసరం, డైరెక్ట్ గా కూడా చేయొచ్చు కదా. యాన్సిబుల్ పర్పస్ ఏంటంటే వేరే మిషన్స్ లో వేరే రిమోట్ సర్వర్స్ లో ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి, అదొకటి. ఓకే, ఇది ఇది చేయొచ్చా మనం? ఇది మనకు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తారా లేకపోతే మనం ట్రై చేయాలా? అది ప్లే బుక్ అది నేను చెప్పకుండా మీరు ఏది ప్రాక్టికల్ గా ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ చెప్పిన వరకు చేయండి. నేను ఉన్నదే ఇక్కడ మీకు చెప్పడానికి ఎలా రిప్లై చేస్తామో ఎలా ఇది చేస్తాం. నేను చెప్పుకోకుండా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డౌట్స్ వస్తాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో డోంట్ వరీ. ఈ క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ నేను ప్రాక్టికల్ ఏదైనా చూపించిన తర్వాత మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. దాని తర్వాత మీరు కూడా శాంపిల్స్ వేరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను, రేపు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ప్లేబుక్ రాసి డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చూపిస్తాను. యాన్సిబుల్ 1 క్లాస్ కాదండి, ఉంటుంది ఇంకా 3-4 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ మాత్రం ఈరోజు చూసాం. నెక్స్ట్ ప్లేబుక్స్ ఎలా రాయాలి అండ్ ప్లేబుక్స్ రాసినప్పుడు ఆ యామిల్ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాము. యామిల్ లాంగ్వేజ్ లో సింపుల్ గా ఎలా రాయొచ్చు, అదేం పెద్ద కష్టం కాదు. సో మీరు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా, ఎం ఇన్స్టాల్ హెచ్టిడిపిడి వై అన్నట్లు, అలాగే అక్కడ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాం ప్లేబుక్ లో. ఇక్కడ రిమోట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ అయ్యింది. ఆ ప్లేబుక్స్ అన్ని రేపు చూద్దాం. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ట్రై చేయండి, లేదంటే మీకు ముందే చేస్తాను. ఓకే, ఓకే. ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనము 2 రెడ్ హ్యాట్ సర్వర్స్ తీసుకున్నాం, కంట్రోలర్ సర్వర్, రిమోట్ సర్వర్. నేను కంట్రోలర్ సర్వర్ వచ్చి యుబంటు తీసుకొని రెడ్ హ్యాట్ లో ఇది రిమోట్ లో రెడ్ హ్యాట్ అది లైనక్స్ డిఫరెంట్ తీసుకుంటే ఓఎస్ ది, ఇప్పుడు ఇందులో కమాండ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా కంట్రోలర్ సర్వర్ కి. అడ్మిన్ సర్వర్ కమాండ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. 1 మినిట్, మీకు ఇక్కడ మీకు Ansible installation on Ubuntu. ఓకే, సో ఇది కామన్. ఏ స్టెప్స్ కామన్ అంటే మీకు ఈ విఐ సుడోవర్స్ ఉంది కదా, ఈ పైథాన్ వరకు కొంచెం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ కాకపోతే మొదలు యాప్ యూజ్ చేయాలా సో యుబంటు అయితే. ఓకే, బట్ దానికి కూడా కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. అవి డైరెక్ట్ మీరు ఏమంటారు యాప్ ఒకటి వర్క్ అవ్వదు, దానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు డీజిల్ డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పటికీ కొంతమంది డిఎన్ఎఫ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఓకే, డిఎన్ఎఫ్ కూడా ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్. సో స్టెప్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఇతను పోస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. కంట్రోలర్ లో స్టెప్ 2 స్టెప్ 3 ఇక్కడ పెట్టిన. సో ఇక్కడ లింక్స్ ఇచ్చాడు మీకు, సెటప్ ఎలా చేయాలి సర్వర్, హౌ టు సెటప్ SSH కీస్ అని. ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా, సేమ్ సెటప్ ఇక్కడ చేయాలి.
ఓకే సుడో యాప్ ఇన్స్టాల్ యాన్సిబుల్. ఓకే ఇది ట్రై చేశాడు ఇతను. నెక్స్ట్ యాప్ అప్డేట్ చేసి ఇది కూడా మీరు చేయొచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఖాళీ ఉంటే ట్రై చేయండి. సో రెడ్ హ్యాట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఎంటోస్ కానీ రెడ్ హ్యాట్ కానీ వాడతారు ఆర్గనైజేషన్స్ లో, అందుకే తీసుకున్నాం. డిజిటల్ ఓషన్ వాడు ఇంకొక డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉంది. ఇది 20.4 లో, ఇదే 18.4. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు, రిమోట్ రిపాజిటరీ యాడ్ చేశాడు. సేమ్ అవే స్టెప్స్ ఉంటాయి చూడండి. యాన్సిబుల్ లో హోస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాడు అనమాట. ఓకే ఇక్కడ సుడో యాప్ ఇన్స్టాల్ యాన్సిబుల్ మనం ఏం చేసాం, పైథాన్ యూజ్ చేసి పిప్ ఇన్స్టాల్ చేసి చేసాం. ఓకే బట్ ఇది స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్, మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. అదైనా ట్రై చేయండి, నేను ట్రై చేయొద్దని చెప్పినప్పుడు ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ పర్పస్. కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసి చూడండి. ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీకు రిమోట్ సర్వర్ ఇంకో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇదని కాదు. ఏ సర్వర్ అయినా మీరు కామన్గా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ బిఐ సూడో వస్తుంది కదా ఫైల్, ఈ నో పాస్వర్డ్ ఇది ఒకటి తీసి పెట్టాలి. రెండోది పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎస్ ఇది మార్క్ చేయాలన్నమాట. ఓకే తర్వాత ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వీస్ రీలోడ్ చేయాలి. ఓకే అలా చేస్తే మీకు వర్క్ అవుతుంది. సో యాన్సిబుల్ ఇంజిన్ లో యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్? హరి ఏమైనా ఉన్నాయా? శ్రీకాంత్ హరి యా బ్రో క్లియర్ మాకు. ఓకే సో ఈ వీడియో చూడండి, డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చెక్ చేయండి, ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ మేము ఒకసారి ఉబుంటులో ట్రై చేస్తాం. చేయండి పర్లేదు. ఇది చేసి ఎక్స్టర్నల్ గా చేస్తాం. ఓకే కరెక్ట్ ఓకే అవుతుందా లేదా మనకి కరెక్ట్ గా రావాలి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టేటస్ వచ్చేసి సక్సెస్ ఇలా రావాలన్నమాట రిమోట్ అడ్రస్. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకు అలా వస్తే మీకు వర్క్ అవుతున్నట్టు. కమాండ్ వచ్చి యాన్సిబుల్ అవ్వాలి హైపర్ ఫింగ్. అంతేనా, ఇంకేమైనా డౌట్స్? నథింగ్ ఫ్రమ్ మై అంతే. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ. యా బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ బ్రో.